مرحبا بكم في قناة هاوتاتس التعليمية. ادعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إلى قناة هاوتاتس التعليمية مع الأستاذ جاسم العقيلي وشرح لمنهج الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وكان 3 Introduction Classroom English اللغة الإنجليزية في بعض الأوامر. الأوامر الصفية Listen and point. استمع وأشر. 1. Good morning. Welcome to class. Let's play a game. Good idea! 2. Watch me. 3. Make pairs. 4. Let's start. 5. Okay, stop. 6. Are you ready? 7. Let's do it again. One more time. 8. Please listen to me. 9. Wow! Good job! Let's finish. 10. You were great. Goodbye! الأوامر الصفية الترحيب. المعلم يرحب يقول Good morning صباح الخير Welcome to class مرحبا بكم في الصف. Let's play a game لنلعب لعبة. الطلاب يقولون Good idea فكرة حسنة. Watch me راقبوني. Make pairs كونوا طلاب من ثنائي. Let's start لنبدأ. Okay stop حسنا توقفوا. Are you ready هل أنتم جاهزون؟ Let's do it again لنقوم بذلك مجددا. One more time مرة أخرى. واو good job أحسنتم عمل رائع. Let's finish لننهي. Please listen to me استمعوا إلي لو سمحتم. You were great كنتم رائعون. Goodbye. Unit 1 الوحدة الأولى Feelings المشاعر. Hello. Fine. Hi, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. Hi, how are you? I'm great, thanks. And you? I'm fine. 3 act out the talks in pairs مثل هذه التراحيب. Hello مرحبا. Hi it's nice to meet you. إن سررت بمقابلتك. 4 talk to the teacher and leader. تحدث مع معلمك وقائدك في المجموعة. Are you ready? Let's start. Hello, I'm first. Hi. How are you? I'm great. I'm second. I'm third. I'm fourth. I'm fifth. Okay. Good. Let's play for real. I can أستطيع القيام بالتالي. Greet my teacher أرحب بمعلمي and ask how are you وأسأل كيف حالك. Say I'm first, second, third وهذه هي الأعداد الترتيبية. أنا أولا ثانيا ثالثا fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Rhythms and listening. استمع لهذه الأنشودة. Clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Stamp your foot. If you're happy and you know it, stamp your foot. If you're happy and you know it, stamp your foot. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stamp your foot.
2. Listen, say and match. استمع وكرر هذه الكلمات وأقرنها إلى الإجابات. نستمع. Are you ready? Let's practice first. C says k, k, cap, k, k, cap. CL says cl, cl, clap, cl, cl, clap. L says lock, lock. CL says clock, clock. Cap, clap, lock, clock. Answers are. الإجابات هي 3. Try and trick your partner. قم بمحاولة لخبطة زميلك. مثلا تقول F is the 7th letter of the alphabet. حرف ال F هو الحرف السابع من الأبجدية الإنجليزية. فتجيب الزميلة No, it's the 6th letter. G is the 7th letter. إنه السادس أو إنما السابع G. ماذا عن بقية الأحرف؟ First letter A, second B, third C, fourth D, fifth E, sixth F, seventh G, eighth I, ninth J, tenth K، وهكذا. وهذه أرقام ترتيبية. I can أستطيع القيام بالتالي. Chant the F you are happy and you know it. Chant with a partner. هذه الأنشودة. Play the confusion game. ألعب لعبة اللخبطة with a partner and say 6th, 7th, 8th الأعداد الترتيبية. Words in 1. Listen, point and say. استمع وأشر وقل. هذه الحالات حسب كل صورة. 1. What's the matter? I'm hungry. 2. What's the matter? I'm thirsty. 3. What's the matter? I'm hot. 4. What's the matter? I'm cold. 5. What's the matter? I'm sleepy. 6. What's the matter? I'm scared. hungry جائع. thirsty عطشان. hot يشعر بالحر. cold يشعر بالبرد. sleepy نعسان. scared مرتعب. 3. practice and do in pairs. قم بالتدرب على هذه السؤال what's the matter ما المشكلة. I'm hungry أنا جائع وغيرها من الحالات مع زميل لك. What's the matter? I'm hungry. What's the matter? I'm sleepy. What's the matter? I'm cold. What's the matter? I'm hot. 4. Do the same action as the leader. قم بنفس عمل القائد في مجموعتك. He's hungry فيقول I'm hungry. What's the matter؟ نسأله ما المشكلة فيقول I'm hungry ونؤشرها بالتأشيرات الملائمة لكل حالة. Are you ready? Let's start. What's the matter? I'm hungry. I'm hungry. He's hungry. What's the matter? Brr, I'm cold. Brr, I'm cold. Oops, he's cold. I got it. Okay, good. Let's play for real.
I can أستطيع القيام بالتالي act out 3 feelings تمثيل 3 من الأحاسيس والمشاعر بالجوع العطش وغيرها. Ask a friend what's the matter. أسأل صاحبي ما المشكلة. Phonics listen point and say. تدرب على نطق هذه الحروف الملونة. A says apple. And A says apron. A says apple. And A says apron. 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 Cap. Tap. Cap. Tap. A cape. A tape. A cape. A tape. 2 listen and choose 1 for A and 2 for A and 2 for A. Then say. الآن سنضع رقم 1 إلى نطق A ورقم 2 إلى نطق A. الآن استمع وأشر على number العدد الصحيح. Are you ready? Apple. Face. Cat. Cake. Vase. Hat. Apple. Face. Cat. Cake. Vase. Hat. Answers are الإجابات هي 3 listen say and match. استمع وقل ثم أقرن هذه الإجابات. أولا نستمع ونكرر. I says ink. And I says I iron. I says ink. And I says I iron. Iron. I says pin. I says pin. Tim. I says I pine. I says I pine. Time. Tim. Time. Pin. Pine. 4 mime and say in pairs. قم بتمثيل بعض هذه الحركات بالإشارة. Are you ready? Let's start. I says I pine. A says apron. A says tap. I did it. Okay, good. Let's play for real. I can أستطيع القيام بالتالي. Listen and point to the right picture and words. استمع إلى النطق الصحيح وأيضا الصور وأشير عليها. Say, read and write the sounds for A. أستطيع أن أكتب وأقرأ الصوتيات الخاصة ب A مثل apple و A مثل cape و A مثل pin و I مثل pine by myself. Advice time. نصيحة. A kind word is a form of charity. كلمة طيبة نوع من أنواع الأعمال الخيرية. Prophet Muhammad peace be upon him. ولعلها الكلمة الطيبة صدقة.